जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जगत जननी जगदम्ब। मृदुभाषिणी कमलनयनी सहज योगिनी करुणामयी करुणामयी कमलनयनी माता निर्मला करुणामयी कमलनयनी माता निर्मला मृदुभाषिणी सहजयोगिनी माता निर्मला मृदुभाषिणी सहजयोगिनी माता निर्मला श्री सदाशिव आदिशक्ति माता निर्मला श्री सदाशिव आदिशक्ति माता निर्मला भक्ति प्रिया भक्ति गम्य माता निर्मला भक्ति प्रिया भक्ति गम्य माता निर्मला करुणामयी कमलनयनी माता निर्मला करुणामयी कमलनयनी माता निर्मला श्री माता निर्मला निरंजना निराधार माता निर्मला निष्कलंक निष्काम माता निर्मला निराकार निराकुल माता निर्मला निर्गुणा निष्कला माता निर्मला निर्विकारा नित्यमुक्ता निराश्रया निरंतरा निष्कारण निरुपाधि निरीश्वरा निरागा निर्मधा निश्चिंता निरहंकार निर्मोह माता निर्मला निर्ममा निष्पाप माता निर्मला माता निर्मला श्री माता निर्मला माता निर्मला श्री माता निर्मला करुणामयी कमलनयनी माता निर्मला करुणामयी कमलनयनी माता निर्मला महापूजा महाशक्ति माता निर्मला महामाया महादेवी माता निर्मला महारथी भगवती माता निर्मला रक्षाकरी परमेश्वरी माता निर्मला राक्षसाग्नि नित्य यौवना पुण्यलभ्या अचिंत्य रूपा गुरुमूर्ति योगदा एकाकिनी सुखराध्या शुभकरी प्राणरूपिणी शोभन सुलभागति माता निर्मला सच्चिदानंद रूपिणी माता निर्मला माता निर्मला श्री माता निर्मला माता निर्मला श्री माता निर्मला करुणामयी कमलनयनी माता निर्मला करुणामयी कमलनयनी माता निर्मला चंडिका त्रिगुणात्मिका माता निर्मला महती परमाणु माता निर्मला वीर माता पाशहंत्री माता निर्मला गंभीरा
निर्मला क्षिप्र प्रसादिनी सुधाश्रुती धर्माधरा विश्वसाक्षिणी स्वस्था प्रमोदरा शाश्वती लोकातीत क्षमात्मिका लीला विनोदिनी स्वभाव मधुरा माता निर्मला धीर समर्चिता माता निर्मला श्री माता निर्मला श्री माता निर्मला अकुला भवानी माता निर्मला नित्या निर्लेपा माता निर्मला निस्तूला निलचितुरा माता निर्मला निर्नाशा निरतया माता निर्मला विष्णुग्रन्थि विवेदिनी देवकार्य समुद्यता विश्वग्रास पराशक्ति पावन జై శ్రీ మాతాజీ ఆంటీ. జై శ్రీ మాతాజీ నాన్న. కొంచెం వాల్యూమ్ పెంచగలుగుతారా అండి? లిటిల్ బిట్. జై శ్రీ మాతాజీ. ఇప్పుడు బాగుందా ఆంటీ? ఓకే, నేను ఇంకొక 5 minutes లో చెప్తా అంటే మేము స్టార్ట్ చేద్దాం. चंद्रनिभा पुष्टि रविप्रज्ञा चित्शक्ति विमला विलासिनी वरदा विजया वंदारु जनवत्सला सहज योगदायिनी माता निर्मला श्री माता निर्मला श्री माता निर्मला विश्वगर्भ महाराज माता निर्मला निशंशय निरुपप्लव माता निर्मला निर्विकल्प निर्भावा माता निर्मला निष्क्रिया निर्बाधा माता निर्मला निष्परिग्रहा निरापया सुखप्रदा पद्मासनमालजा विश्वरूप सान्द्र करुणा माता निर्मला महापातकनाशिनी माता निर्मला माता
జై మాతాజీ ఆంటీ, స్టార్ట్ చేయండి. జై శ్రీ మాతాజీ. ఈరోజు సామూహిక ధ్యానానికి విచ్చేసిన సహజ యోగి యోగినులకు మనస్ఫూర్తిగా స్వాగతం, ఆహ్వానము. ముందుగా మనమందరము శ్రీ మాతాజీకి శరణాగతులు అవుదాము. మన రెండు చేతులు కూడా భూమాత వైపు ఉంచి మన నుదుటిని భూమి మీద పెట్టి అటు ఇటు కొంచెం తిప్పుతూ శ్రీ మాతాజీని ఇలా వేడుకుందాము. శ్రీ మాతాజీ, ఈ రోజు మేము చేసుకోపోయే ధ్యానము, చేసేది చేయించేది అన్నీ కూడా మీరే తల్లి. మేము కేవలం మీ యొక్క పనిముట్లు మాత్రమే. మాకు ఈ అవకాశాన్ని కల్పించినందుకు మీకు శతకోటి వందనము తల్లి. ఆ పరమ చైతన్యాన్ని ఆస్వాదించే శక్తిని మాకు ప్రసాదించండమ్మా. ఇప్పుడు మెల్లిగా లేచి మన రెండు అరచేతులను కూడా ఆకాశంపై ఉంచి ఆ పరమ చైతన్యాన్ని ఆస్వాదిద్దాము, అనుగ్రహానికి పొందుదాము. శ్రీ మాతాజీ, పరమ చైతన్యం అంటే మీదేగా తల్లి. ఈరోజు ఆ యొక్క దివ్య అనుభూతిని మేము పొందుటకు మమ్ములని మీరు అనుగ్రహించండి తల్లి. ఆ దివ్యమైన పరమ చైతన్యంలో మాలో ప్రవేశించేటట్టు మాకు ఆ శక్తిని ప్రసాదించండి అమ్మా. ఇప్పుడు మెల్లిగా మన రెండు చేతులను కూడా భూమాతపై ఉంచి కుండలిని జాగ్రత్త పరుచుకుని సామూహిక బంధన తీసుకుందాము. ఓ ఓ ఓ మూలాధార స్వాదిష్టాన నాభి భవసాగర అనాహత విశుద్ధి ఆజ్ఞ సహస్రారము. ఇప్పుడు మన రెండు అరచేతులను కూడా భూమాతపై ఉంచుదాము. ఇక్కడ మనము ఆది భూదేవి మంత్రము తీసుకుందాము. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ ఆది భూదేవి సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవి నమో నమః. అమ్మ భూమాత, మీ అంత ఓర్పుని సహనాన్ని మాకు ప్రసాదించండి తల్లి. మీరే వాస్తు దేవతగా, గ్రామ దేవతగా, నవగ్రహ దేవతగా, అష్ట దిక్పాలక దేవతలాగా మమ్మల్ని ఎల్లప్పుడూ కాపాడుతూ మాకు ఆ ఓర్పుని ప్రసాదించండి తల్లి. ఒక్క నిమిషం అలాగే ఉందాము.
ఇప్పుడు కుడి చేయిని అలాగే ఉంచి ఎడమ చేయిని శ్రీ మాతాజీ వైపు ఉంచుదాము. ఇక్కడ మన యొక్క ఇడానాడిని శుభ్రపరచుటకు శ్రీ మాతాజీని వేడుకుందాము. శ్రీ మాతాజీ, మా ఈడానాడిలోని అన్ని అడ్డంకులను, మలినాలను, దోషాలను, అవిద్యను అన్నిటినీ కూడా భూతత్వం ద్వారా తొలగించండి అమ్మా. ఇక్కడ మహాకాళి భైరవనాథుని మంత్రము తీసుకుందాము. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాకాళి భైరవనాథ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. కొద్దిసేపు ధ్యానంలో ఉందాము. ఇప్పుడు కుడి చేయిని శ్రీ మాతాజీ వైపు ఉంచి ఎడమ చేయిని ఆకాశంపై ఉంచుదాము. శ్రీ మాతాజీ, మా పింగళా నాడిలోని సమస్త అవరోధములను, అడ్డంకులను, మలినాలను, అతివేడిని అన్నిటినీ కూడా ఆకాశతత్వం ద్వారా తొలగించండి అమ్మా. మాకు నిర్మల చిత్తాన్ని ప్రసాదించండి. హిమాలయ లాంటి చల్లదనాన్ని మాకు ప్రసాదించండి తల్లి. ఇక్కడ మహాసరస్వతి హనుమాన్ మంత్రం తీసుకుందాము. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాసరస్వతి హనుమాన్ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. ఇప్పుడు మన రెండు అరచేతులను కూడా శ్రీ మాతాజీ వైపు ఉంచి 3 మహామంత్రములు తీసుకుందాము. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात्
श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। జై శ్రీ మాతాజీ. ఇప్పుడు మన యొక్క చిత్తాన్ని మెల్లిగా కుడి స్వాదిష్టానుండగా ప్రయాణింపచేస్తూ మెల్లిగా ఆజ్ఞ వరకు తీసుకెళ్దాం. మన అరచేయిని మన నుదుటి భాగం మీద కొంచెం ఆనించి బొటన వేలు ఆకాశం వైపు ఉంచేటట్టు పెట్టుకొని, శ్రీ మాతాజీ మేము అందరినీ క్షమిస్తున్నాము, మమ్ములను మేము క్షమించుకుంటున్నాము తల్లి. మాకు ఎవ్వరి మీద కోపం లేదమ్మా. మాకు ఆ క్షమాగుణాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి. మాకు ప్రేమ తత్వాన్ని ఇవ్వండి తల్లి. ఇప్పుడు మన రెండు అరచేతులను కూడా శ్రీ మాతాజీ వైపు ఉంచి చిత్తాన్ని సహస్రంపై ఉంచుతూ శ్రీ మాతాజీ గారి ప్రవచనము 1998 క్రిస్మస్ పూజ సందర్భంగా గణపతి పూలేలో ప్రసంగించిన ప్రసంగాన్ని ఇప్పుడు మనమందరము కూడా విందాము. Today, long time back, Christ was born. You all know the story of his birth. And of all the sufferings he had to go through. He is the one who has given us a model of a Sahaja. For he didn't live for himself in no way, but he lived for others, working out the Agya Chakra,
You may be divine, you may be very powerful, but this world is so cruel that they don't understand spirituality. They don't understand the spiritual greatness. Not only that, but there are many factors which attack spirituality. They have always done it. Every saint has suffered a lot. But I think Christ has suffered the most. As you know, he was endowed with all the powers of Sri Ganesh, as he is the reincarnation of Sri Ganesh. The first of them was his innocence. He was the eternal child, we should say. That he couldn't understand the cruelties and the hypocrisy of this stupid world. Still, if you understand, what can you do about it? But with great courage he took birth in the country where people had no idea of spirituality. I've read a book about him saying that he came to Kashmir. He met one of my forefathers, Shalivana. It's very interesting because it's all in Sanskrit. And the writer perhaps did not know Sanskrit. So he has given everything in Sanskrit language, which is not very congenial, I'm sure, to the Western people. Thank God he didn't know Sanskrit. Otherwise it would have been very dangerous. It's written in that he asked Christ, why have you come to India? So he said, this is my country. That's why I've come here, where people respect spirituality. But I live among people who do not understand spirituality at all. His conversation with him was very, very interesting because Shalivana said that there is more reason that you should go back to your country and teach them Nirmala Tattvam. That's the principle of purification. Went back. After 3.5 years, he was crucified. I personally think the big difference between the Western execution and Indian is that in the West, killing is a very great profession. With the slightest pretext, they kill people. Anybody who is a saint was killed, or they call him a madcap. This is the best way to avoid spirituality. While in India, if a saint says anything, then he's not challenged. Never. But they believe in it. Because he's a saint, he's a much higher personality than we are. Though there were very nasty people around and they tortured them, but as a whole, the public, the people, respected them.
If there are false gurus, normally they don't stay in this country because they know they'll be found out. Also, they are so money oriented that they go to America or to some foreign countries and settle down there to make money. This is one of the signs, one should say. This may be one of the reasons why Christ was born in a very, very ordinary family. He had no proper bed to sleep as a child was. It's all described. Where he slept, how his mother and father lived in a place where there were cows and calves. It was to show that spirituality doesn't need any luxury, doesn't need any pomp and show. It is a power within. It is a glow and light within, which shows automatically. You don't have to do anything to show it off. Such a person doesn't have any sense of money and other things as possessions. He was bothered about people who were suffering physically, even the lepers. And he tried to cure them. He tried to help so many people who were sick physically. Because at that time there were no hospitals, no doctors. So his attention was drawn to people who were suffering physically. Also mentally he tried to prepare them. There are so many beautiful sermons on the mount. In a way, that time, people were not so materialistic. So they listened to him. We can't say how many understood. It's very important that if you are not a realized soul, then it's difficult to understand spirituality. The one who is talking about spirituality and the one who is listening to it, both of them have to have minimum of realization. So from his beautiful life that I see, we have to learn that unless and until we are realized soul, we will be torturing the spirit of Christ. We have seen it happening. All those who talk of Christ, he has said it very clearly. You'll be calling me Christ, Christ. I won't recognize you. Very clearly he has said it. I don't know why they didn't remove it from the Bible. It means those who will talk and preach and dress up to show off that they are spiritual in the name of Christ, he will not recognize them.
It's as simple as that. And this time, now, when is the last judgment, he is going to judge the whole world on the basis of spirituality, which means vibrations. His judgment has already started. I have seen it. You can see in so many countries, things are just disappearing. All their ego, all their aggressiveness, all their cruelties are being challenged. And those who did wrong in the war also are taken to task. So, in the history also, those who have done wrong to any community, to any people, they all will be taken to task. They had no business to be aggressive on people and to torture them. This is what is Sri Ganesha's principle, acting through Sahaja. Christ didn't say that, but he did say there will be last judgment. On one side, he was very kind and compassionate. On the other side, he was really Sri Ganesha because he took a hunter to hit the people who were selling things in the temple. You cannot have business in the name of religion. What a big thing it is to understand. But the Christians didn't follow that. They did not. I don't know where have they gone. As we have Mahatma Gandhi, who talked of spirituality and nothing else. Adhyatma, all the time. But his successors who came put him somewhere with his spirituality and started a new world, new ideas, and a new style of life. Those who are supposed to be his followers are now wanting to have many pubs and also all kinds of things. Can you imagine? This Congress was started by Mahatma Gandhi. And the Congress walas are doing all this. Where are they going to lead? The beauty of this country is, the treasure of this country is spirituality. Instead of taking to spirituality, where are they going? They may not be Christians, but they respect Christ. They respect Bible. I must tell you, is a fact. People don't know. They are not Christians, means in the sense they are not baptized, but they respect. Because they understand that there was so much of spirituality about Christ. He was the personification of spirituality. That's the beauty of Indians. If somebody is a Hindu or a Muslim, makes no difference. There were many Muslims who were saints and Sufis in India. They are all respected by everyone, whether they are Muslims or Hindus. So for Christ, nobody has any objection at all. On the contrary, you saw yesterday how they were all happy about it. Because they are realized souls,
But even if they are not, in this country, Christ is very much respected. They can't understand. How can they scrutinize the life of Christ? How can they judge him? And how can they make vulgar films about it? This they can't bear it because the respect that they have for spirituality exists very much more than it exists outside. Because in the name of Christ, people have done such a lot of wrong, such a lot of killing has been done. All kinds of wrong things have been accepted. With all this, one doesn't understand how they have judged Christ. For example, what I know in England I saw was shocked that if somebody dies, they drink. If somebody is born, they drink. Drinking is the only way they have relationships. How can you drink? I asked him. He said, why? Christ created wine? I said, when? In a wedding? I said, in a wedding? That was not wine. That was just the juice of the grapes that they grew there. We call it drakshas in our language. How can that be wine? It has to be fermented, it has to be rotten. How can that be? So, this is biggest dharma to drink. But in India we know, though nobody has said anything against drinking, but we know drinking is a sinful thing. You see it every day. Everybody knows that if you drink, you become absolutely out of your mind. There's nothing to be said on a religious platform, but everybody knows that what is drinking is. Not that people abroad don't know, they also know. But somehow it has become a fashion. Even in our country, it has now been introduced, I don't know how, after independence, people have started drinking. Every party they drink. Also in the name of Christ on Christmas Day. It's such an insult to his beautiful, holy life. So when they came on this earth, perhaps all their powers of holiness were destroyed. The very good thing about Indians is that at least they respect. They respect a holy place. That is something good about them. And they know what is holiness is. Now, of course, they are becoming very modern and Americanized, but still, they know what is wrong, what should not be done. With Sahaja Yoga, now I am very happy to say that the foreign Sahaja Yogis also have become very beautiful. I am surprised because in their culture there is no spirituality. But I don't know how they left all that nonsense and have come out like lotuses, beautifully, with such beautiful fragrance of spirituality. This is something, a miracle. Everybody says, Mother, we can't believe it. How could have happened? How did you manage this?
I would say, is the blessing of Christ. They saw how people are working out in the name of Christ in a very degraded manner, and they developed a kind of a awareness that definitely is something wrong with us. This is not Christ. This is not his holy life they are depicting. It's something else. And that is how I think in the West there's a greater urge, greater ascending force. Yesterday somebody came and told me, Mother, there is no collective meditation. I was very happy to hear that. What is most important is meditation in such. No doubt about it. But the foreigners do meditation much more than Indians do, very surprising. And foreign men and women are very highly equipped, I must say, as far as spirituality is concerned. Especially Russians. I was surprised that in America, they told me, Mother, these Americans are not surgeons. I said, why? They don't have that respect for you. They don't meditate. Those who do not meditate are not Sir Yogis. I said, I agree. And they make all the Americans to meditate. I don't know why in these Eastern Bloc people, Bulgarians and Russians and all these Romanians, how they have taken to Sir Yoga so much. Of course, they had the curse of communism on them. Maybe that they felt that they have missed something in life and they went deep down into themselves, and that is how they have achieved it. But I have to tell Indians that they have to meditate. Indians have one or two very bad qualities, and that is one of them is groupism. For example, if they are Brahmins, they will sit together. If they are Kayasthas, they will sit together. If they are Baniyas, they will sit together. If that is not so, then by another name they will group together. This is the worst curse of my country. Because once you start grouping together, you can never see the good of others and you can never see the bad of yourself. This grouping together can bring a lot of problems in this country. At the time of Christ, they had very different type of people. Either they were interested in spirituality or they were not. Now we have people here who are interested in spirituality, but still their one leg is in the water, where age-old problems still exist. And this is the ruin of our country. We cannot combine together. We cannot be friends with each other. Of course, not in search of, I must say, it has been solved very well. But if you see, even at the time of Christ, he had problems with his disciples. Especially something happened with Peter. And he is the one who said, Satan will meet you. Because
I think people fall into the group of satanic forces. And he said that he removed the satanic uh, devils from many people and put them in the pigs. It's true. There is a satanic force which is working very strong. The more we develop security of spirituality, the more they will develop. The satanic force is in a different form in the West and a different form in the East. But I would like to tell for them to be careful how to find out the satanic forces in the West. You may not be affected by that because you are realized souls, but you will have to fight it. You will have to fight it. For example, racialism. Racialism is still very powerful there, very, very powerful. And you have to fight racialism through marrying people who belong to other races. But still, I find difficult to marry a black person to a white person. It's an impossible situation. If I try that, I don't know what happens. Once we had such a marriage, I must tell you. And a white lady, French lady, was married to a black man. Instead of the French lady dominating, this black man dominated. So I was quite surprised, how could that be? So the reason was, I think he was taking the revenge, maybe the respite. So first of all, tremendous love and affection has to grow between the people. This color is so skin deep. It has nothing to do with the love inside. Nothing. It's so skin deep. Thank God in our country you can have a wife who will be very dark, husband will be very fair, or the vice versa. But they never look at that from that angle. I don't think that exists in this country. But we have another kind. See, just the typical human problem is that he discriminates through ego, which I must say Christ has tried to fight your ego. He was born in a very humble family. And he was not a white-skinned man, no. In your language he was brown, but in Indian language he was black. But when it comes to spirituality, you just see the enlightened one. You don't see what color they have the skin. It's very, very superficial. But this is one of the enemies of the Western life, I think, which must be conquered. Materialism is another one. But the worst of all, which is against Christ, is immorality.
Immorality is so much accepted in the West. All kinds of immoral behavior is accepted. Like they say that all these immoral people say vote for somebody, he becomes the president of America. Then it's all right, doesn't matter. All kinds of immorality is allowed. But that is absolutely against Christ. Absolutely. People don't understand that immorality will lead them to a kingdom which I don't know what to call because it's even worse than animal kingdom. And they are so immoral. They listen to people like Freud as if they have no brains, they have no spirit to take note of such a man. Only after Sahaja, model of Christ's life, you can have. Whatever is past is over and finished. Today, now, you are realized souls, and morality is your strength. Forget about the past, and I'm sure you can get many more people under the banner of Sahaja if you lead a very, very moral life. At the same time, another very bad enemy we have is our anger. So they're very proud. They'll say, I'll now get angry. You know, I'm very angry. They're not ashamed about it. And they go on saying that I'm very angry, as if it's not wrong to say I'm very angry. Now they say, I hate. I mean, imagine any Indian language, if they use this word, it would be meaning I'm committing sin. So all this aggressiveness comes from anger. If somebody has to be angry, he should be angry with himself. జై శ్రీ మాతాజీ. కొద్దిసేపు ధ్యానంలో జై శ్రీ మాతాజీ. ఇప్పుడు మనము శ్రీ
ఈ రోజు శ్రీ మాతాజీ గారి ప్రవచనంలో శ్రీ మాతాజీ గారు క్రైస్తు గురించి చెప్పడం జరిగింది. ఆయన ఒక జననము, ఆయన క్షమాగుణము, మనము సామూహికలో ఎలా మెలగాలి అని చెప్పడం జరిగింది. అయితే క్రీస్తు జనము ఒక అద్భుతము. అంటే చాలా సాధారణమైన కుటుంబంలో జన్మించారు. ఆయన చుట్టుపక్కల అంత ఉండేది. ఆయనకు పడుకోవడానికి మంచం గాని దుప్పటి కానివి కూడా ఉండేవి కాదు. అంత ఒక సాధారణ జన్మం ఆయన ఎత్తారు. ఆయన జననం తర్వాత కూడా ఆయన ఒక బోధనను మామూలు మనుషులకు పంచడం జరిగింది. అప్పట్లో మత గురువులు ఎవరు ఉండేవారు కాదు. అప్పుడు క్రైస్తు ప్రతి ఒక్కరి దగ్గరికి వెళ్ళి భగవంతు గురించి చెప్పడం జరిగింది. ఆ ప్రజలు కూడా ఆధ్యాత్మికత గురించి చాలా మక్కువ చూపేవారు. ఆయన ఎంబడి శిష్యులుగా వెళ్తూ ఉండేవారు. ఆయన ఒక పవిత్ర ఆత్మతో జన్మించినందున ఆయన చాలా మందిని గుణపరిచారు. అది ఎలా అంటే అప్పట్లో డాక్టర్స్, హాస్పిటల్స్ ఉండేవి కాదు. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా గురువులను నమ్మేవారు, మునులను నమ్మేవారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి శక్తులు ఉన్నాయి, వాళ్ళు మనల్ని కాపాడగలరని. అప్పుడు క్రైస్తు వాళ్ళకి వాళ్ళక రోగాలు నయం చేయడం జరిగింది. ఆ రోగం ఎలాంటిదంటే కుష్ఠు రోగం కూడా ఆయన నయం చేశారు. అంత ఒక గొప్ప పవిత్రమైన వ్యక్తి క్రైస్తు. ఇక్కడ క్రైస్తు ఇంకో విషయం కూడా చెప్పారు, మీరు బ్యాప్టిజం తీసుకోవాలని. బ్యాప్టిజం అంటే ఇప్పుడు మనం చేసే ఉప్పు నీటి చికిత్స. సాక్షాత్తు క్రైస్తే బ్యాప్టిజం పొందడం జరిగింది. జాన్ ద బ్యాప్టిస్ట్ అనే అతను క్రైస్ట్ కి బ్యాప్టిజం ఇచ్చారు, ఒక సముద్రంలో కూర్చోబెట్టి. అంటే మనం రోజు కూడా మన యొక్క అంతరంగంలో ఉన్న చక్రాలని శుభ్రపరచుకోవాలి. బాహ్యపరంగా కాకుండా సూక్ష్మ పరంగా మనము ఆ భగవంతునితో అనుసంధానం అవ్వాలని ఆయన చెప్పడం జరిగింది. కానీ అప్పట్లో ప్రజలు అమాయకత్వానికి విలువ ఇవ్వలేదు. ఆయన సాక్షాత్తు గణేషుని యొక్క ప్రతిరూపము, గణేషుని యొక్క అవతారము. ఆయన ఎంతో ఆప్యతతో, ఎంతో వినమ్రతతో, ఎంతో వివేకంతో అమాయకత్వంగా ఉండేవారు. కానీ కొన్ని సందర్భాలలో ఆయన అమాయకత్వాన్ని వాడలేదు. ఎందుకంటే ప్రజలు గుళ్ళ దగ్గర వ్యాపారం మొదలు పెట్టడం జరిగింది. అప్పుడు ఆయన హంటర్ తీసుకొని అందరినీ కూడా కొట్టి అక్కడి నుంచి తరిమేశారు. అంటే కోపం కూడా కొన్నిసార్లు మంచితనానికి ఉపయోగపడుతుంది. అన్ని విధాల అమాయకులుగా ఉంటే కొన్ని సందర్భంలో అది పని చేయదు. ఎందుకంటే చెడు అన్నప్పుడు మనము దాన్ని ఖండించాలి అని ఆ ఒక్కసారి క్రైస్తు ఆయన యొక్క ఆవేశాన్ని అక్కడ చూపడం జరిగింది. ఇకపోతే మనము మహాత్మా గాంధీని తీసుకుందాం. ఆయన కూడా స్వాతంత్రం గురించి చాలా పోరాడారు, ఆధ్యాత్మికత గురించి చాలా చెప్పడం జరిగింది. కానీ ఆయన ఎవరికి కూడా ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఇవ్వలేకపోయారు. చూడండి, ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఇవ్వాలంటే మీకు ఆ జ్ఞానం ఉండాలి. అలాగే పొందే వారికి కూడా కొంచెము దానొక అవగాహన కలిగి ఉండాలి. అప్పుడే ఆత్మ సాక్షాత్కారానికి ఒక విలువ ఉంటుంది అని క్రైస్తు చెప్పడం జరిగింది. మీరు ఎప్పుడు కూడా ఇతరులను క్షమిస్తూ ఉండాలి. ఆ గుణము మీలో మీరు అలవర్చుకోవాలని. కాకపోతే మీరు ఎప్పుడైతే సామూహికతలో ఉంటారో మీకు ఆ బలం అనేది చాలా బాగుగా ఉంటుంది. అయితే నేను ఇక్కడ గమనించింది ఏంటంటే పాశ్చాత్య దేశాలలో వాళ్ళు చాలా మట్టుకు ధ్యానం చెయ్యరు. అయితే నేను సామూహికత గురించి వాళ్ళకు చెప్పడం జరిగింది. అప్పుడు వాళ్ళు చాలా బాగుగా చేసుకున్నారు. సామూహికత అంటే ఏమిటి? అందరూ కలివిడిగా ఉండి ధ్యానం చేసుకోవడం. కానీ వాళ్ళకంటే మన భారతదేశంలో కూడా చాలా బాగా చేస్తారండి ధ్యానము. సామూహికత అంటే ఏంటి? కలివిడిగా ఉండడం. అంతేగాని కులాల పేరుతో బ్రాహ్మణులంతా ఒక వైపు, మిగతా కులం వారు ఒకవైపు ఉండి ధ్యానం చేయడం కాదు. నేను కలెక్టివిటీ అంటే, సామూహికత అంటే అందరూ కలిసి ఉండడం అని చెప్పాను.
కానీ మీరు అది వేరే విధంగా అర్థం చేసుకున్నారు. అంటే మన బ్రాహ్మలంతా ఒక కలెక్టివిటీగా సామూహికతగా ఉండడము, మిగతా వాళ్ళని ఒకలా. అలా కాదు. సామూహికత అంటే మీరందరూ కూడా ఆత్మస్వరూపులు. మీరు ఆ ఆత్మశక్తితో ఆ భగవంతునితో అనుసంధానం అవ్వాలనేది నేను చెప్పిన విషయం మీకు. క్రైస్తు కూడా నిర్మల తత్వాన్ని బోధించారు అందరి కూడా. కానీ ప్రజలు ఆయనని అర్థం చేసుకోలేదు. ఆయనని చాలా ఇబ్బంది పెట్టారు. చివరికి ఆయన పాశ్చాత్య దేశం వెళ్ళినప్పుడు కూడా మీరు ఇక్కడి వారే కారు, మీరు భారతదేశం చెందిన వారు, మీరు అక్కడికే వెళ్ళిపోండి అని చెప్పడం జరిగింది. అయితే 3.5 సంవత్సరాల తర్వాత ఆయన ఎప్పుడైతే భారతదేశానికి వచ్చారో ఆయన సిలువలో వేయడం జరిగింది. ఆయన మన కోసమే ఆయన యొక్క ప్రాణాలని విడవడం జరిగింది. అప్పుడు కూడా జనాలు ఆయన గురించి గ్రహించలేదు. ఆయన చెప్పారు, మీరు క్రైస్తవులు అనేసి నన్ను నమ్మారు, కానీ నేను చెప్పిన విషయాలు ఏది కూడా మీరు పాటించడం లేదు. మీరు ఎప్పుడు తాగుడు పబ్బులు అనేసి మీరు వెళ్తూ ఉన్నారు. అప్పుడు మీరు నిజమైన క్రైస్తవులు ఎలా అవుతారు? నిజమైన క్రైస్తవులు ఈ దురలవాట్లకి మీరు వెళ్ళకూడదు. కానీ మీరు అదే పొరపాటు చేస్తున్నారు. నేను రంగు గురించి మీకు చెప్పాను, అందరూ ఒకటే అనేసి, కానీ మీరు అది వేరే విధంగా తీసుకుంటున్నారు. ఒక్కసారి శ్రీ మాతాజీ గారు ఇలా చెప్పారు, ఏమంటే ఒక ఫ్రెంచ్ మహిళ ఒక నల్లటి ఆయనని పెళ్లి చేసుకున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు మీ రంగు గాని, మీ మతము గాని, మీ భేదము గాని సామూహికతంలో సహజయుగంలో చూపించకూడదని. కానీ అక్కడ ఏం జరిగింది? ఆ తెల్ల మహిళ మీద ఆ నల్లవాడు ఆయన యొక్క శక్తిని ఉపయోగించడం జరిగింది. అంటే ఆవిడని ఇబ్బంది పెట్టడం జరిగింది. అంటే ఈ విధంగా నా ఒక కషిని నీ పైన తీసుకుంటానని ఆయన భావించాడు. అలా కాదు. మీరు చూడండి, భారతదేశంలో ఒక తెల్ల మహిళ గాని, ఒక నల్లతలైన గాని, ఏ రంగు వాడైనా చాలా అన్యోన్యంగా ప్రేమగా ఉంటారు. అది సహజ యోగ లక్షణము. అది మీరు అలవరించుకోవాలి. కాకపోతే చాలా మంది అనుకుంటారు క్రైస్తవు చాలా తెల్లగా ఉంటారని. కాదు. మన లాంగ్వేజ్ లో, అంటే మన ఒక భాష చెప్పాలంటే ఆయన నలుపు, అంటే చామంచాయ రంగులో ఉంటారు. కానీ ఆయన మనసు, ఆత్మ ఎప్పుడు కూడా ఆ భగవంతునితో అనుసంధానంగా ఉంటుంది. ఆయన నేర్పిన ఒకటే విషయము క్షమాగుణము. మీరు అందరినీ క్షమించగలగాలి అని, అందరితో కలవిడిగా ఉండాలని. కానీ మనం అలా చేయట్లేదు కదా. అలా చేసినప్పుడు సహజయుగంలో మనకు శ్రీ మాతాజీ గారు ఇచ్చిన ఆ యొక్క ఆత్మ సాక్షాత్కారానికి చాలా విలువ ఉంటుంది. ఇకపోతే క్రైస్తు ఒక విషయం చెప్పారు, చివరి తీర్పు మొదలైంది, మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అందరితో అనుకువగా ఉంటూ మీ యొక్క అమాయకత్వంతో వాళ్ళ యొక్క మనసును మీరు గెలవాలని. ఇప్పుడే మొదలైపోయింది చివరి తీర్పు. అందుకని మీరు సామూహికతలో కలివిడిగా ఉంటూ అందరిని క్షమిస్తూ ఆ క్షమాగుణాన్ని మీలో అలవరించుకోవాలి. శ్రీ మాతాజీ గారు చెప్పారు, ఆజ్ఞా చక్రమునందు క్రైస్తు ఉంటాడని. ఎప్పుడైతే మీరు క్షమించగలుగుతారో అప్పుడు మీ యొక్క ఆజ్ఞా చక్రము తెరవబడి మీరు సహస్రానందు వెళ్ళి అక్కడి నుంచి భగవంతునితో మీరు అనుసంధానం అవుతారని. అది ఎప్పుడు జరుగుతుంది? ఎప్పుడైతే మీరు మీ యొక్క అహంకారాన్ని, ప్రత్యహంకారాన్ని మీరు తొలగిస్తారో అప్పుడు మీలో ఆ క్షమాగుణమని పెరుగుతుంది. ప్రేమపూర్వకంగా మీరు ఇతరులతో మెలగగలరని. మనకిచ్చిన పెద్ద వరము శ్రీ మాతాజీ గారు మన యొక్క ఆత్మ సాక్షాత్కారము. అది ఒక పెద్ద మనకిచ్చిన డబ్బు కంటే కూడా అతీతము. దాన్ని మనము ఎల్లప్పుడూ కాపాడుతూ ఇతరులకు పంచి పెడుతూ ఉంటే అది మన యొక్క శ్రీ మాతాజీ గారి బిడ్డలుగా మనం ఇంకా ముందుకు వెళ్ళడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. ఈ చక్కటి అవకాశం శ్రీ మాతాజీ మనకిచ్చారు. మీరు ఎంతమందికైనా మీ యొక్క ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని మీరు ఉపయోగించుకోవచ్చు. అంటే ఒక ప్రమిద నుంచి ఇంకో ప్రమిదకు మనము వెలిగించినట్టు మీరు ఎన్నో జీవితాలని వెలిగించవచ్చు. అది శ్రీ మాతాజీ మనకిచ్చిన వరము. సో క్రైస్తు జీవితంలో మనం నేర్చుకోవాల్సింది మొట్టమొదటిది అమాయకత్వము, వివేకము, విచక్షణ జ్ఞానము. రెండవది ఇతరులకి మనము సహాయపడుట.
మూడవది క్షమాగుణము. నాలుగవది ఉన్నంతలోనే మనము సర్దుకోబోట. ఆడంబరాలకి వెళ్లకుండా మనకిచ్చిన దాంట్లో తృప్తి చెందితే మన యొక్క నాభి కూడా తృప్తిగా ఉంటుంది. అలాగే ఎవరికైనా సహాయం కావాలన్నప్పుడు వాళ్ళకి మనము సహాయం చేస్తూ ఉండాలి. ఇవన్నీ లక్షణాలతో మనం ఎదగగలిగితే క్రైస్తవు మనకు చెప్పిన విషయాలన్నీ కూడా మనము సార్థకం చేసిన వాళ్ళం అవుతాము. జై శ్రీ మాతాజీ. కొద్దిసేపు ధ్యానంలో ఉందాము. జై శ్రీ మాతాజీ. ఈరోజు శ్రీ మాతాజీ గారి ప్రవచనంలోని ముఖ్యమైన విషయము ఆత్మస్వరూపులుగా ఉంటూ అందరినీ క్షమించే గుణాన్ని ప్రసాదించమని శ్రీ మాతాజీని కోరుతూ శరణాగతి తీసుకుందామండి. శ్రీ మాతాజీ, మా సంపూర్ణ శరణాగతిని స్వీకరించండి అమ్మా. ఈరోజు మేము చేసుకునే ధ్యానంలో మాకు ఇంత చక్కటి చైతన్య తరంగాల్ని ప్రసాదించినందుకు మీకు శతకోటి వందనము తల్లి. మమ్ములను ఎల్లవేళలా కాపాడుతూ మమ్ములని సంపూర్ణంగా ఈ సామూహికతలో ఎదగడానికి మాకు అవకాశం కల్పించండి అమ్మా. ఇప్పుడు రెండు అరచేతులు కూడా ఆకాశంపై ఉంచి చేతులను ఇటు అటు కదుపుతూ ఎడమ కుడి ముందు వెనక్కి ఆ పరమచేతాన్ని ఆస్వాదిస్తూ శ్రీ మాతాజీ, పరమచేతనం అంటే మీరే కదా తల్లి. మెల్లిగా రెండు చేతులను కూడా కిందికి తీసుకొచ్చి మన యొక్క కుండలిని జాగ్రత్త పరుచుకొని సామూహిక బంధన తీసుకుందాం. ఓ ఓ ఓ మూలాధార స్వాదిష్టాన నాభి భవసాగర అనాహత విశుద్ధి ఆజ్ఞ సహస్రార్. ఒక 2 నిమిషాలు ధ్యానంలో ఉందాము.
జై శ్రీ మాతాజీ. శ్రీ మాతాజీకి కృతజ్ఞత తెలుపుతూ మీకందరికీ కూడా ధన్యవాదములు. సెలవు తీసుకుందాం. జై శ్రీ మాతాజీ. జై శ్రీ మాతాజీ అండి. ఇంతటితో ఇవాళ కార్యక్రమం సమాప్తమైందండి. మళ్ళీ తిరిగి రేపటి కార్యక్రమాల్లో కలుద్దాం.